ra bản thân mình bị về phần xương khớp, về phần thoát vị đĩa đệm, mình đã bị rất là lâu rồi. Mình đưa qua vậy thì mình cảm thấy nó như nó đơ luôn, nó không có di chuyển được. Okay, so one of the most common conditions that come into the chiropractic clinic is herniated discs. And here in Vietnam and in Southeast Asia in general, we see far more herniated discs in Southeast Asia and Vietnam than we do typically in Western countries. In the West, we would typically see one herniated disc, but in Vietnam, it's very, very common to have patients coming in with 2, 3, 4, up to 7 severe herniated discs. And part of that is due to a number of different lifestyle differences that we can talk about. But what exactly is a disc herniation? Well, the disc is basically a spacer sitting between the bones of the spine that allow for greater mobility for our spines. Okay, we can bend, we can twist, we can move. But having that disc in there helps to allow the spine to move in greater ranges of motion. The problem comes when you start having a problem with your spine. The number one cause of spinal problems is not moving, because the spine and the disc like movement. It is really, really bad not to move. This is one of the reasons why we're seeing much more herniated discs in younger and younger people. Before, we would normally see herniated discs in 30, 40-year-olds. Now we're seeing herniated discs in teenagers, early 20s, because we're sitting all day long. One, we're in school, so we're sitting all day long in school. And before, I used to go outside and you'd either play or you'd go and do the farming or whatever household chores. But now what are we doing? We're going and playing on the computer, we're playing on our phones, we're playing on the PlayStations. So we're sitting all day long, and that non-movement starts leading to a weakening of the disc, and that causes that disc to start bulging and squeezing, and it causes the herniation. Now, most of the time, the major symptom is going to be pain. You'd have to have a severe herniation of the disc to cause numbness. Normally, the numbness is coming from outside of that nerve as it's passing down through either the shoulder girdle, the neck, or the hip and the pelvis. This is why it's very, very important, if you ever have been diagnosed with a disc herniation, that if you've been recommended, oh, you need surgery, you should definitely not have surgery until you've seen a chiropractor, because we are very, very good at getting the vast majority of patients, even with severe herniations, feeling much, much better and relieving their symptoms without drugs or surgery. So, check with your chiropractor. TRO HÓA là phương pháp điều trị các bệnh về cơ xương khớp cột sống ra đời tại Mỹ. Với 125 năm phát triển, hơn 70.000 phòng khám, phương pháp này đã điều trị thành công cho hơn 100 triệu khách hàng trên toàn thế giới mỗi năm. Tại Việt Nam, với hệ thống 4 chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội, USAC tự hào mang đến phương pháp TRO HÓA theo tiêu chuẩn 5 sao, hệ thống máy móc được nhập khẩu và cơ sở vật chất hiện đại, đáp ứng mọi điều kiện khắt khe nhất của hiệp hội TRO HÓA toàn cầu. Trái tim của USAC chính là đội ngũ bác sĩ hơn 10 năm kinh nghiệm về TRO HÓA đến từ Mỹ, châu Âu và các nước có nền y khoa phát triển. Đội ngũ kỹ thuật viên được đào tạo chuyên sâu trong lĩnh vực physical therapy. Quy trình điều trị tại USAC TRO HÓA gồm 4 bước. Bước 1, tiếp nhận thông tin khách hàng. Bước 2, bác sĩ nước ngoài thăm khám chẩn đoán dựa theo kết quả MRI. Bước 3, điều trị theo phác đồ cá nhân hóa, gồm TRO HÓA, physical therapy chuyên sâu và các loại máy công nghệ cao. Bước 4, bệnh nhân tái khám và được hướng dẫn chăm sóc tại nhà. Hàng ngàn bệnh nhân đã điều trị thành công các bệnh lý về thoát vị đĩa đệm, thoái hóa cột sống, đau mỏi vai gáy tại USAC TRO HÓA, chấm dứt những cơn đau nhức và quay trở lại với niềm đam mê công việc, niềm vui trong cuộc sống. Đăng ký ngay tại đây để được thăm khám 1-1 với bác sĩ cơ xương khớp hàng đầu từ nước ngoài. Hotline 1900 585 800.